Hi, I'm Stefan Grobe. Dinosaur, dragons, or dolls? Chemicals that pose risks to children's health and development will now be banned from toys sold in the European Union. The European Parliament and the Council struck a provisional agreement on stricter safety requirements for manufacturers and sellers, including those operating on online platforms. The ban will hit chemicals that can cause cancer, alter DNA, or harm reproductive organs. Dangerous products are nearly everywhere in our daily lives. Most of them are found in cosmetics, 36% according to the European Commission. But strikingly, toys are the second largest product category found to be the most hazardous, and the hazards were most often related to chemicals. In the list of dangerous products, toys are followed by electrical appliances and cars. 1 in 5 products flagged as dangerous and withdrawn from the EU market is a toy. That's why, before introducing a toy to the market, manufacturers will now be required to carry out safety assessments covering all potential risks. The toys now need a digital product passport in the form of a QR code showing they meet safety standards. That, of course, begs the question, have people been aware of the inherent danger in toys? I think the rules are already pretty strict, so I think they should maybe be more strict on Temu and the Chinese web shops. Mais je pense que ça devrait être comme la nourriture ou comme d'autres produits. Même dans la mode, on essaye de plus réduire les provenances ou même la composition. Donc je pense que ça devrait être pareil pour les enfants. Encore plus, en plus si c'est pour des enfants. En cualquier caso, los padres siempre comprobamos que los juguetes no tengan ninguna cosa que pueda arrancar, que pueda tragar, que pueda... Yo creo que en general sí que son seguros. Lehetőleg olyan anyagból készüljön, ami ha nem is azonnal, de mondjuk 10 év múlva se okozzon semmilyen mondjuk fejlődési problémát, vagy bármilyen egészségkárosító hatása ne legyen ezeknek a játékoknak. Igyekszek olyan külföldi, hogy mondjam, Európai Unión kívüli webshopokból nem rendelni, mondván, hogy az Európai Unióban csak szigorúbban szabályozott. Let's bring in Gerardo Fortuna now, who has covered this story for Euronews. Gerardo, good to see you. What is the backstory of these rules right now? These are the kind of EU rules that needs a refresher from time to time. The Toy Safety Directive actually dates back to 2009, and since then science has moved on quite a bit, particularly in understanding unsafe chemicals. For instance, all the rules didn't cover things like endocrine disruptors, which are affecting hormones, or also PFAS, the so-called forever chemicals, and now they're both banned. This ban on toxic chemicals, was there any resistance? Not really on the substance, because in the end we're talking about the safety of products that are intended to children, even newborn, so there's enough consensus about tightening the rules. The real issue was more on the enforcement. Consumer groups made it very clear it's not how strict the rules will be, but how you can enforce them. And particularly with the rise of online marketplaces, it's very difficult for market surveillance authorities to check on every toy entering the EU market. So I think that the challenge lies more on enforcement. That's a good point. Many of the hazardous toys come from China and are sold on Chinese marketplaces, platforms like Temu. How are these toys going to be monitored? This is indeed the key part of the new rules. All these toys will need a digital product passport, which essentially consists into digital record that travels together with the document. So this would make easier for customs or market inspectors to check on the toys. And at the same time, the rules make sure that this big platform complies with the EU broader laws, such as the Digital Service Act, the DSA, so that even big platform will comply with the same rules as everyone else. But even the best safety legislation cannot prevent some from selling illicit toys, which is why Europol has issued guidelines on how to recognise fake toys. If the price is too good to be true, if mandatory labels are missing, if the toy is sold in a clear plastic bag instead of regular packaging,
Or if the brand name or instructions contain spelling mistakes, then don't buy it. Joining me now is Marion Walzmann, Vice Chair of the Legal Affairs Committee in the European Parliament and the lead negotiator on the Toy Safety File. Welcome to the program. So, zunächst mal gab es in dieser Sache eine breite politische Unterstützung und Zustimmung. Ja, es gab eine breite politische Zustimmung zu der Gesetzgebung, sowohl zu dem Kompromissvorschlag, auch zu der Tatsache, dass man jetzt eine Verordnung verabschiedet hat. Und es war breiter Konsens, dass die bisherige Regelung, die aus dem Jahr 2009 stammt, absolut überarbeitungsbedürftig ist. Und auch die Veränderung von der Richtlinie zur Verordnung war allgemein konsensfähig. Was steht hinter der Einführung eines digitalen Produktpasses? Der digitale Produktpass wird es zukünftig viel, viel leichter machen, nachzuvollziehen, ob Spielzeug auch gesetzeskonform hergestellt wurde und sowohl für die Verbraucher einen Mehrwert bieten, die Informationen über Bestandteile, Inhaltsstoffe und anderes erhalten, aber auch die Kontrollbehörden, die Marktüberwachungsbehörden natürlich einfacher auch nachvollziehen können, ob der Hersteller sich an die Qualitätsvorgaben gehalten hat. Sie haben die Hersteller angesprochen. Wie viel Zeit bekommen die Unternehmen, um ihre Produktion anzupassen? Uns war es sehr, sehr wichtig, dass diese Verordnung dann auch ordentlich umsetzbar ist. Und dazu braucht man eben eine Übergangszeit von 54 Monaten, das heißt 4,5 Jahre, um alle technischen Anpassungsprozesse vornehmen zu können. Ich wollte es nochmal ansprechen. Wie sehen jetzt die nächsten gesetzlichen Schritte aus? Also der nächste Schritt ist, dass noch einige technische Nachbesserungen, Formulierungen gemacht werden müssen. Dann wird der Binnenmarktausschuss nochmal sein Einverständnis geben mit einer Abstimmung. Dann geht es im Oktober in das Plenum und da kommt es zur finalen Abstimmung und dann eben die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und ab dann tritt es in Kraft und dann entfaltet es Wirkung ab 2029. With the revised rules, the European Union is giving children the safest toys possible. Kids will be better protected against invisible dangers such as harmful chemicals, including endocrine disruptors and PFAS, also known as forever chemicals. And their parents will have access to all the information they need about every single toy.